mu karere turahera mu gisata c'umutekano muri Republika Demokarasi ya Kongo aho abantu bitwaje ibirwanisho bagwiriyemwo abavuga ururimi rw'ikirundi banyuruje ku munsi wa gatandatu buca ari kuwa Mungu abanyagihugu batatu mu bwoko bwa Nyamurenge baba hitwa Mutarure ni mu kiyaya ca Rusizi muri territoire ya Uvira iri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye aho vyabereye kuturabira icuka kihari. Ukigera ku Mutarure wabonaga ku maso y'abantu akababaro, abagabo bicaye mu muhana babazanya amakuru y'ibyaraye bibaye, abagore nabo bicaye mu mazu y'abaturanyi baraye bashimutiwe abagabo. Nyakiwe Françoise numwe muri abo baturage yo ku Mutarure, abantu bitwaje imbunda babanje kunyaga ibintu byose byo mu nzu mbere yuko bashimuta abaturanyi be batatu. Turangije gufungura mu masaha 3 tubona abantu barashitse, twari tucicaye hanze, twari kumwe n'abana baraza binjira mu nzu, abana barashwaragira bariruka baja hirya no hino nje banyiriza mu nzu. Ubwo bashitse ngo nimbaheze imbunde ntayari irimo ndabahakanira, ngihaye mbahakanira turayizana urayifite ntayo, baramfata baranzirika imigozi amaboko bayarohera inyuma, abana barabafata babashira kuri sima bakura ku matera, inzu barayisaka, matera bazita hasi, amasakoshi barayaca yose barebamo izo bashakaga. Ubwo nyine bankubita nkababwira ngo nimurebe amafaranga runaka hari, mbwira gukubita nti nimurebe n'iriya saka mirimo ayandi. Ubwo nyine barasohoka basiga bankingirana inyuma, umwanya muto barongera baragaruka babona kumpambura ibyo bari bakeneye byose, telefone, ifaranga, amahuzu, bamaze gutekera babona kumpambura. Gatoni Jonathan ni umuyobozi w'umuhana wo ku Mutarure, nawe aragaruka kuri ubu bugizi bwa n'aba bantu bitwaje imbunda baraye bakoreye abaturage abereye umuyobozi muri aya magambo. Naraye kubwegera ariko habaye saa 3 barantelefona bampamagara bambwira kuko hano habaye imvungo, kuko amasaso hayavuga ko bafashe n'abantu. Ndararuko none mu gitondo nzindutse nsanga bajanye abagabo batatu, babajanye mu ipoli, abandi barakubiswe. Umugabo umwe yagiye mu bitaro, ari mu bitaro baramukubise cyane, no n'inzu nyinshi, inzu zose haba n'inzu yanjye njyewe notabule, ibintu byose barajanye, barasatse amahuzu barajanye, n'amafaranga yari arimo yose barajanye. Inzu nyinshi nuko niko bazigize, bazisatse bagenda bafata abantu babanyaga amatelefone, babanyaga n'amafaranga. None ibyo ngibyo nibyo nasanze biriho, n'abo bantu barabajanye iyo bagiye mu gihugu. Abantu batemwa bamwamenya bari bo? Njye sinari mpari, ariko baravuga ngo bari bambaye igisirikare, bambaye imyenda ya Kongo, y'abakongomani ya gisirikare, ariko imvugo yabo bakavuga ikirundi, ni kirundi bavuga cyangwa n'igiswahili, ariko majorite icyo bavuga cyane ikirundi. Umuyobozi wa groupement ya Rubirizi Mirundi Ombeni François avuga yuko mu rwego rwo kwimira ubugizi bwa nabi basaba leta ya Republika Demokarasi ya Kongo kongera umubare w'abasirikare ku Mutarure. Twosaba leta yacu kugira ngo iturungikire abasirikare kugira ngo baje kuducunga, baducunge twebwe, bacunge n'imadi zacu kugira ngo abantu ntibareke guhohoterwa, abantu baza baratwagwa yuko n'iyo ringa hari amazi kandi ayindi maringa abiri baradutwaye abandi bantu babiri, twarabuze irengero ryabo, n'ubu turaho tutazi niyo bari. Ishimutwa ry'aba bantu ryemezwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo muri aka karere, Kapiteni Dieudonné Kasereka, aho uvuga yuko ari abagwanyi b'Amayimayi Kijangara na Buhirwa ndetse n'abagwanyi b'Abarundi ba FNL batwaye abo bantu, kandi ko igisirikare cya Kongo gikomeje kubahiga kugira ngo abagwanyi barekure abo bantu bashimuse. Umuyobozi wa societe civile muri ako karere Bernard Kadogo avuga yuko kuva mu kwezi kw'icyenda kugeza muri uku kwezi kw'icumi abantu bitwaje ibigwanisho bamaze gushimuta abantu 16 muri iki kibaya cya Rusizi. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko mbere yuko abashimuswe bari kugwa babanza gutanga amafaranga ari hagati y'idolari 500 kugeza ku 1000. Si abantu bonyine bitwaje ibigwanisho bashimuta muri iki kibaya cya Rusizi, ahubwo bashimuta n'inka nyuma bakaza gusaba aborozi gutanga amafaranga kugira ngo bazirekure. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika, Uvira mu Ntara ya Kivu y'Epfo.
Vedaste Ngabo urakenuye nari nabice ku masonga nkitangura ku munsi wa gatatu w'indwiza Tanzania irinjira mu matora y'umukuru w'igihugu. Sylvestre Ntibantunganya yahoze ari perezida w'u Burundi akaba yagenywe kuzoyobora umurwi wa Afrika y'ubuseruko EAC mu mfunyapfunyo uzocungera ayo matora mu gihugu cose. Ibikorwa nyamukuru vyo murwi ni ibihe? Bikuru kuri ayo matora vyo nizahe? Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru abicirya nino. Umugwi w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC uzocungera ikiringo c'imbere y'amatora ku munsi w'amatora hamwe n'inyuma yayo mu gihugu ca Tanzania nk'uko ingingo ishiraho uwo mugwi ivyerekana. Uzogenzura kandi iharugwa n'itangazwa ry'amajwi azoba yavuye muri ayo matora y'umukuru w'igihugu azoba itariki 28 z'uku kwezi kw'icumi. Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi niwe yagenywe n'umuryango wa EAC kugira ngo arongore uwo mugwi. We n'umugwi arongoye bafise igikorwa co kuraba uko amatora ateguye ko yubahirije demokarasi, intwari ibereye, agateka kazina muntu hamwe nuko atawukumiriwe canke ngo ategekwe ico azotora. Sylvestre Ntibantunganya yatwaye Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 gushika muri 1996. Kuri uyu wa gatanu yarakiriwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC Liberan Mfumukeko nawe nyene asanzwe ari Umurundi yarusha muri Tanzania. Ibiro bijeje kumenyesha amakuru muri EAC bivuga ko baganiriye kuri ico gikorwa kirindiriye uwo mugwi. Perezida Ntibantunganya yemeye ko umugwi arongoye uzokora utiziganya kandi ataho uhengamiye. Ijwi ry'Amerika ryahamagaye Perezida Sylvestre Ntibantunganya kuri uyu wa gatandatu kugira agire ico ashikirije. Yatwitavye ariko yirinda kugira vyinshi avuga kuko umugwi arongoye utaratangura neza amabanga. Ico bikoze yatwijeje ko mu mabanga azoba ajejwe atamananiza arimwo. Yemeye kuzotubwira vyinshi amaze gushika i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania gutangura ayo mabanga ku ndwiza. Bitekanijwe ko uwo mugwi uzocungera amatora mu bice bitandukanye vya Tanzania hamwe no mu gihugu ca Zanzibar, naho nyene hazobera amatora ya perezida. Zanzibar ni zinga rishamikiye kuri Tanzania. Uwo mugwi ugizwe n'abantu barenga 30 baserukira ibihugu bitandukanye bigize EAC, inama nshingamateka y'uwo muryango, ugwaruka n'imigwi yigenga ijejwe amatora muri ivyo bihugu. Gusa nta mutanzania n'umwe arimwo kugira ngo ntahave agira hahengamiye nk'uko amategeko agenga uwo mugwi abisigura. Umunyamabanga mukuru wa EAC yabwiye Perezida Ntibantunganya ko kubona uwo muryango ucungera amatora mu bihugu biwugize ari ikimenyetso ko intwaro rusangi iri kwirashinga imizi mu karere. Kuri we amatora yo mu gihugu ca Tanzania niyagenda neza kazoba arakunguko ku muryango wose. Yibutsa ko iyo hari igihugu kidatekanye mu karere umuryango wose wa EAC ushikirwa n'ingaruka mbi. Ni mu gihe imvururu za politike zadutse mu Burundi, kimwe mu bihugu vya EAC mu mwaka w'ibihumbi 2015 zagize ingaruka mu karere kose. Kanatsinda izo mvururu zatumye abantu barenga ibihumbi 400 bahungira mu bihugu bibanyi, abarenga ibihumbi 320 bakaba bakiri mu makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye vya EAC uhereye muri Tanzania, mu Rwanda, mu Buganda, muri Kenya no muri Kongo, igihugu citeguriye kwinjira muri uwo muryango. EAC isanzwe irungika imigwi icungera amatora mu bihugu byose bigize uwo muryango. Yamara mu matora aheruka mu Burundi umugwi wa EAC ntiwaronse amahirwe yo kwemererwa kuja gucungera amatora kubera ikiza c'umugera wa corona. Muri Tanzania, Perezida John Pombe Magufuli aserukira umugambi CCM chama cha Mapinduzi ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015, azoba yitoza mu kiringo ciwe ca kabiri. Amashami mpuzamakungu aharanira uburenganzira bwa muntu amwagiriza ko atwaza umukazo kandi ku butegetsi bwiwe bubangamira abatavuga rumwe na leta, amashirahamwe n'amaradiyo yigenga. Azohiganwa n'abakandida 14 batavuga rumwe nawe, harimo Tundu Lissu aserukira umugambwe Chadema ukomeye muri tavuga rumwe na Perezida John Pombe Magufuli. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali. Diane, imishamirano ishimikiye ku moko yahitanye ubuzima bw'abantu babiri muri Cote d'Ivoire mu bice bibamwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni mu gihe hasigaye indwi zibiri mu gihugu kije mu bihe by'amatora. Iyo mishamirano yadutse ku munsi wa gatanu mu gisagara ca Bangouanou mu buraruko bwa Abidjan, ahakwiriye abanywanyi b'umukandida atavuga rumwe n'ubutegetsi Pascal Affi N'Guessan nk'uko byavuzwe n'ababyiboneye. Ibinyamakuru muri ico gihugu byashikirije ko amaduka n'amazu y'uburiro byasahuwe byongera biraturirwa kandi ko n'imodokari zaturiwe. Affi N'Guessan
yahoze ari umushikiranganji wa mbere yavuze ku wa gatandatu ko inzu yiwe yaturiwe. Abandi bantu hafi 15 barishwe mu mishamirano ishingiye ku moko mu kwezi k'umunani n'ukwezi kw'icenda mu bisagara bitari bike muri ico gihugu nyene, inyuma yaho perezida Alassane Ouattara atangarije ko yifuza kwitoreza manda ya gatatu. Kuri w'Imana kandi intumwa z'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero CEDEAO zashitse ku murwa mukuru Abidjan. Uzirongoye Shirley Bochwey yamuka muri Ghana yavuze ko ata bibazo bitorerwa umuti hatabaye kuganira. Yarahejeje kuganira na Afi Ngwesan hamwe na Henri Konan Bedie, bose batavuga rumwe n'ubutegetsi kandi bakaba n'abakandida muri ayo matora. Izo ntumwa za CEDEAO yitezwe ko zibonana kandi na perezida Ouattara hamwe n'umushikiranganji wa mbere Ahmed Bakayoko kuri uyu munsi wa mbere. Muri Leta Zunze za Amerika, perezida Donald Trump hamwe n'umudemokrate bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu Joe Biden baragendeye ejo kuw'Imana amaleta ya Nevada na Carolina y'uburaruko, aho bateye intege abanyagihugu bariko baratora. Kaminuza ya leta ya Florida ivuga ko abanyamerika hafi miliyoni 27 hamwe n'ibihumbi 700 bamaze gutora mu gihugu cyose bakoresheje uburyo bwa posita canke bishikiye ku bibanza by'amatora. Amatora nyezina azoba ku itariki 3 z'ukwezi kwa11. Ubwinshi bwabo bariko baratora muri iki gihe buhabwa insiguro yo gutinya ibigwi by'abantu ku munsi w'itora mu ntumbero yo kwirinda kwandura COVID-19. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo kuw'Imana yarateye akamu ibihugu bya Armenia na Azerbaijan ko kubahiriza amasezerano yo gutanga agahengwe ko guhagarika intambara. Guterres yongeye anegura yivuye inyuma ibitero ku basivile byabereye mu ntara ya Nagorno Karabakh ivyo bihugu bifa. Guterres yavuze ko igitero ca misile mu mihana y'abantu mu gisagara ca Ganja muri Azerbaijan ku munsi wa gatandatu cyahitanye ubuzima bw'abantu 13 harimwo n'abana. Armenia na Azerbaijan bumvikanye gutanga agahengwe kuva saa 6 z'ijoro kwa gatandatu, ariko izo mpande zibiri zabandanije kuri w'Imana kwagirizanya kutayubahiriza. Muri Thailand ibihumbi by'abanyagihugu barabandanije imyiyerekano ejo ku munsi w'Imana biyamiriza umushikiranganji wa mbere. Iyo myiyerekano yari irongowe ku bwinshi n'abanyeshuri, imaze amezi 4 ku murwa mukuru basaba itanga imihoho y'umushikiranganji wa mbere Prayuth Chan-ocha yafashe ubutegetsi ubwa mbere muri kudeta mu 2014. Ikinyamakuru The Bangkok Post candikira muri ico gihugu cavuze ko iyo myiyerekano yabaye kandi no mu bindi bisagara 18. Umushikiranganji wa mbere Prayuth yatahukanye intsinzi mu matora yo mu mwaka uheze, ariko abamusaba gutanga imihoho bavuga ko yabayemwo amanyanga kugira perezida atsinde kandi hisunzwe ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe n'abasirikare. Intumwa za Israeli ziherekejwe n'umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe ikigega zarafashe indege zigana muri Bahrain ejo ku munsi w'Imana gutangaza ku mugaragaro amasezerano yo kunagura imigenderanire Amerika iheruka gufashamo. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano gatondo. Ubu naho akaba ari wa mwanya w'imikino na sport twari twabararikiye tugitangura. Turahera mu Burundi aho indwi igira iya kane mu ihiganwa rya basketball mu gisagara ca Bujumbura yaraye isozerewe. Umurwi wa Kern ufashe ikibanza ca mbere mu mupira w'amaguru, naho mu ihiganwa ry'u Burundi bwose imigwi izoserukira Uburundi mu nkino za Afrika yose yaratsinzwe. Desire Hatungimana arabigaruka ko muri ino nkuru yaduteguriye. Kundwi igira gatandatu mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, umugwi wa Musongati uzoserukira Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo waratsinzwe na Aigle Noir ibitsindo 4-3. Message Ngozi nayo izokina mu babaye abambere wabo ikaba yatsinzwe na Royal FC y'Umuramvyi ibitsindo 3-1. Ubwo rukino rwarababaje cyane mumenyereza w'uwo mugwi Jimmy Ndayizeye ahamenyesha ko batari ko bigenza nk'umugwi ukeneye igikombe uno mwaka. Sinavyakiriye neza gutsindwa uru rukino, n'urukino twari twaje dushaka kubutsinda kugira tuve mu kibanza kibi turimo, ariko murabona yuko twatsinzwe. Nguvuga yuko mu mupira birashika
ariko uri kuragwanira nk'igikombe ukazuragira nk'amayerere yagucyanye biragoye. Murabona shampiyona ko y'uyu mwaka ari shampiyona igoye, ikipe nyinshi zariyubatse. Ukeneye kugitwara rero ari amayerere tutabukeneye gukora. Baje mu gice cya kabiri nta kintu na kimwe twigeze dukina. Royal nibo ubona ko wagerageje gukina neza, no mu gice cya mbere twakinye ariko siko nari nshaka. Uravye muri rusangi Royal yagerageje gukina umupira mwiza, barafise abakinyi beza, mwabonye ingene bashika ku igori. Navuga yuko nuno musi uravye nka defense yacu ingene yari ihagaze, novuga yuko yari ihagaze nabi cyane. Mu zindi nkino zabaye ku bibuga bitandukanye byo mu ntara zigize Burundi, Olympic Star Muyinga yatsinze Rukinzo ibisindo 3-1 ikibona kugumya ikibanza ca mbere. Buja City yirahiye Vitaro igezaho umwasa ashaka mu kwitsinda ibisindo 2-0. Kayanza United yanganije na Interstar ibisindo 3-4. Flambeau du Centre inganya na Atletico Academy ibisindo 2-2. Ni navyo kandi Burundi Sport Dynamique na Bumamuru zatsindanye. Mu mupira w'amaguru naho ukinirwa ku musenyi wa Tanganyika ku ndwi igiri ya gatatu yihiganwa ry'Ubujumbura, kuri no w'Imana umugwi wa Muro watsinzwe n'umugwi wa Africa Sport ibisindo 8-7. Azamu yirahira Barinex mu kwitsinda ibisindo 2-1. Les Elites nabo batsinda Saga Sable ibisindo 4-1. Mu gihe ku munsi wa gatandatu Mikimba yari yatsinze Bonge Beach ibisindo 7-3, nayo umugwi wa Beach Boys ukaba watsinze Bibamba usongeye cyane ibisindo 10-4. Ku ndwi igiri ya kane naho mu higanwa rya basketball mu gisagara ca Bujumbura, New Star yatsinze Dinamo ku manota 83-71. Uwo mugwi ukaba warumaze imyaka 5 udatsinda Dinamo. Umumenyereza wa New Star Shimirimana Christian aganira n'abamenyesha makuru inyuma y'urukino yamenyesheje ko umukenyero wiwe ari wo watumye batahukana intsinzi. Twagerageje gukorera ko cyane, twasubiyemo defense bushasha kuko turi mu equipe twinjiza byinshi ariko tukinjizwa byinshi. Twagerageje gukosora defense cyane ku kintu cy'abakinyi batatu, Chebe Jean hamwe na Keniko kenabinjiza nabo manota menshi cyane. Turagerageza turamufata, naho premier captain dutsinze presque wenyine, ariko mu nyuma Loris yaragerageje aramufata ntibyasubiriye. Namani yaramaze imisi abakinira cyane, naho turagerageza turamufata, na cyane ari ikintu twakoreye ko gose yari mahobo defensif, kuko urabona bafite abapivunga mu gice canke umusoda, turagerageza turababuza gufata mahobo. Mu zindi nkino Urunani rwatsinze Jimkana ku manota 82-42, naho Muzinga ikaba yarushije Aigle Noir mu kuyitsinda ku manota 180-52. Kugeza ubu Kerne iri mu kibanza ca mbere, New Star ikaza ubwa kabiri, nayo Urunani rukaba ruri mu kibanza ca gatatu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana urakoze. Reka mugenzi wawe Jean Claude Munyandinda aca gukora mu ngata kuyavugwa mu gisata ca sport mu gihugu c'u Rwanda. Mu mupira w'amaguru ejo bundi kwa gatandatu inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe ryo mukino mu Rwanda Ferwafa yarateranye. Mu byari byitezwe na benshi harimo kumenya niba nta gisibya amakipe abiri Gicumbi FC na Heroes FC agomba kumanuka mu cyiciro cya kabiri nk'uko byari bimaze iminsi bitegetswe na komite nyobozi ya Ferwafa, nyuma y'uko aya makipe aje mu myanya ibiri ya nyuma ubwo shampiyona y'uyu mwaka yasozwaga itarangiye kubera icyorezo cya virusi ya corona. Mu nama y'ejo bundi kwa gatandatu byashimangiwe ko Gicumbi FC na Heroes FC zitagomba gusonerwa, zikaba zigomba kwitegura kuzakina mu cyiciro cya kabiri. Indi ngingo yari iteye amatsiko ni ukongera umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bemerewe gukina mu makipe yo mu Rwanda bakava kuri 3 bakaba 5. Ibi navyo ntabwo byemewe nubwo cyari icyifuzo cya benshi mu banyamuryango. Ikintu cyiza byadufasha rero mu iterambere ry'umupira, urabona kera hakiri abanyamahanga nka 5 hari spectacle nziza, basangaga amakipe akomeye APR ifite abanyamahanga benshi, Rayon Sport, Kiyovu, Zamukuru. Uyu munsi wa none rero dukeneye kwigira ku banyamahanga ariko baturusha. Tukiri mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikomeje imyiteguro y'umukino uzayihuza na Cape Verde ku munsi wa gatatu w'imikino yo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Kubera ko iminsi yo kwitegura ari mike, icyo abatoza barimo kwibandaho ni ugukomatanya imyitozo yo kongera umwuka n'amayeri y'umukino. Uyu ni umutoza wongerera abakinnyi imbaraga mu ikipe y'igihugu Serge Mwambari. Turimo turashaka uko abakinnyi bakora ikintu cya readaptation, bakongera bagasubira muri ritme navuga ikenewe. Ubundi tuzakurikiraho tukora ama programme ari integre, kuko igihe dufite ntago kitwemera gukora programme zose uko twabikora. Turaza gukora ama concept ari modifié, turaza kwifashisha ama methodes ama programme dufata fitness tuyikombina na technique na tactique byose hamwe.
yongeraho ko ikindi barimo kwitwararika ari ukwirinda ko abakinnyi bakwibasirwa n'imvune. Ikintu turimo turakora twe muri cadre iri physique dufatanyije na medical team ni ukugira ngo abakinnyi batavunika. Dufite programme za injury prevention kuko abakinnyi bamaze igihe batakora, bamaze igihe barabuze ama automatisme hamwe mu movement, tugenda tubakurikirana hafi twifashemo na medical team yacu. Programme yacu yose yubakiwe mu gukora uburyo abakinnyi bagera kuri peak ikenewe cyane dutuma batagira ama injuries cyangwa se imvune. Mu mukino w'intoki wa basketball ejo ku cyumweru shampiyona yari imaze igihe cy'amezi 7 yarahagaze yongeye gusubukurwa. Mu mikino y'ikubitiro mu cyiciro cy'abagabo ikipe ya IPRC ya Kigali yatsinze IPRC ya Musanze amanota 108 kuri 50. Mu bagore IPRC ya Huye yatsinze The Hoops amanota 73 kuri 57. Imikino irimo kubera mu nyubako ya Kigali Arena. Abafana ntabwo bemerewe kwinjira kandi nta n'icyizere ko ubwo burenganzira buzatangwa mu minsi ya vuba nk'uko bivugwa n'umwe mu bayobozi b'ishyirahamwe ry'umukino basketball mu Rwanda. Ariko ibyo tugenderaho cyane n'amategeko natwe turategereje cyane kurusha wenda uko bitekereza kuko natwe tuba dutegereje ko hari igihinduka ku bijyanye n'uko iyi covid igenda igaragara muri iki gihugu. Ubwo ni ukuvuga ngo igihe cyose bazaduhuga uburenganzira dufite icyizere ko mu minsi iri imbere bizaza, ariko ntacyo twabitangariza kuko dutegereza amategeko. Muri iyi shampiyona yasubukuwe mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo harimo amakipe 8 agabanyije mu matsinda 2. Itsinda rya mbere rigizwe na IPRC Kigali, IPRC Musanze, Reg Basketball Club na UGB. Mu itsinda rya kabiri harimo IPRC Huye, Espoir, Patriot na APR Basketball Club. Mu bagore harimo amakipe 4 ariyo APR Basketball Club, The Hoops, Ubumwe na IPRC Huye. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Nk'uko bigaragazwa na gahunda ishinzwe kugenzura no gutanga inkuru za mbere y'igihe ku bijyanye n'inzara FEWSnet icungwa n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID, igihugu cya Sudani y'Epfo cyongeye kandi kwisanga mu ruhuri rw'ibibazo. Uburemere bw'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa muri Sudani y'Epfo kugeza mu kwezi kwa mbere kwa 2021 buzaguma kuba hejuru ku gipimo kitari bwabeho kuva mu mwaka w'2014. Ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere n'ihungabana ry'ubukungu ni bimwe muri nyirabayazana z'icyo kibazo, ariko kandi hakaza n'imvururu n'intambara zikomeye byayogoje icyo gihugu. Nk'uko ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ribitangaza, imyuzure ikabije yibasiye icyo gihugu mbere gato y'igihe cy'isarura yangije imyaka yose mu mirima ndetse yica amatungo. Iyo myuzure yongereye ubukana ikibazo cyari gisanzweho, iteza inzara, indwara zituruka ku mirire mibi hamwe no kuvana abantu mu byabo. Abana bari munsi y'imyaka 5 akaba aribo bibasiwe cyane. Ibintu bimeze uko mu gihe icyorezo cya COVID-19 n'ingaruka zijyanye no kugikumira nabyo byarushijeho kuremerera ikibazo cyari gisanzweho cy'ubuke bw'ibikorwa by'ubutabazi bihungabanya urwego rw'ubuvuzi rwari rusanzwe rwarazahaye. Kubera iyo mpamvu kuri ubu abantu bagera kuri miliyoni 7,500 muri Sudani y'Epfo bakeneye kugobokwa. Ku itariki ya 24 y'ukwezi gushize kwa 9 ubwo habaga inteko rusange ya Loni, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zakiriye mu biganiro byahuje abaterankunga 10 ba mbere b'ibikorwa by'ubutabazi ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga inkunga ingana hafi na miliyoni 108 z'amadolari mu bikorwa byo kugoboka abaturage ba Sudani y'Epfo barimo n'abahungiye mu bihugu bituranyi. Bwana Mike Pompeo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika, mu nyandiko ye ku birebana n'iyi nkunga yagize ati: ubufasha bw'ingoboka Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga harimo inkunga yihutirwa y'ibiribwa, serivisi z'ubuvuzi, gutanga amazi meza yo kunywa n'ibikorwa by'isuku n'isukura, cyo kimwe n'ubufasha bwihariye ku bagizweho ingaruka n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Sudani y'Epfo. Mu bundi bufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga kandi harimo ibikorwa byo kurokora ubuzima ku mpunzi z'Abanyasudani y'Epfo bagera hafi kuri 2,200,000 ziri mu bihugu bituranyi ziganjemo abagore n'abana. Harimo n'imfashanyo kandi igenerwa imiryango yegereye inkambi muri ibyo bihugu byakiriye izo mpunzi. Amerika kandi itera inkunga serivisi ya Loni ikora ibikorwa by'ubutabazi hifashishijwe ingendo zo mu kirere mu gutwara abakora ibyo bikorwa kugeza ibikoresho bikenewe muri Sudani, cyo kimwe no mu bindi bikorwa by'imiryango itegamiye kuri leta igera hafi kuri 30. Bwana Mike Pompeo ati: Amerika ikomeje kuba umuterankunga mukuru w'ibikorwa by'ubutabazi haba muri Sudani y'Epfo ndetse no ku isi. Tuzakomeza kuba umusemburo w'ibisubizo mpuzamahanga bigamije gukura abaturage ba Sudani mu mibabaro. Arongera ati: turashimira abaterankunga ku ruhande rwabo kugeza ubu
ariko kandi tubona ko bigikenewe cyane guhamagarira abaterankunga basanzweho ndetse n'abandi bashya kongera gutanga undi musanzu cyangwa se kurangiza gutanga uwo biyemeje kugira ngo iki gikorwa cyo kurokora ubuzima gishoboke. Ikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazi. Abantu bitwaje ibirwanisho barimo abavuga ikirundi baraye banyuruje abakongomani batatu bo mu bwoko bw'abanyamurenge babasanze mihana yabo irahitwa Mutarure ni muri territoire ya Uvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umugabo umwe bari mu bitaro baramukubise cyane, ibintu byose barajanye, barasata amahuzu barajanye, n'amafaranga yari arimo yose barajanye. Bari bambaye imyenda y'abakongomani ya gisirikare, ariko imvugo yabo bakavuga ikirundi, ni kirundi bavuga. Uyu ni Gatoni Jonathan atwara akarere ka Mutarure kabereyemo ubwo bubisha. Mu karere kandi muri make ku munsi wa gatatu w'indwiza Tanzania irinjira mu matora y'umukuru w'igihugu azororerwa n'umurwi wa EAC uzoba uhagarikiwe n'uwahoze ari perezida w'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya. Turabigaruka ko handi hato abakunzi b'imikino na sport mugumize umurongo ku ijwi rya Amerika tubafitiye ayavugwa muri ico gisata. Sangwa ikaze bakunzi b'ijwi rya Amerika.